Видимо, мы выходим. Джима. Давай, Джим. Он не знает, что это спрятаться или что. Кошмар, кошмар. Как твои дела? Ты сложный день? Что сложно? Ну, не знаю, там ехать в школу, потом... А нет, Да. ехать встречать Якуба. Да. Да? Да. А потом целый день сидеть, ничего не понимать. Да. Do you understand me or not? Чуть-чуть. Чуть-чуть. Okay. I'm now here for 4 weeks. I do my voluntary service here in Russia. Every second person of my school went to Australia or America. I wouldn't say it's boring, but I learned Russian in school for more than 2 years, and it was a great time. I liked the lessons and the language. It was interesting for me to learn about this country, the culture and so on. Yeah, it's something different than everybody else does. I want to make my own experience here in Russia and not to hear only about the country. А завтра что ты думаешь? Просто я завтра думаю то, что тебе будет сложно. Завтра... Ехать на 10 минут в школу, туда, в Красногорск. Но 4 часа ехать в метро. Yes. В России это нормально. Когда тебе надо поставить какую-то стемп, печать, signature, Да. one, you will need go to в другую часть, это нормально. Но я не люблю. Ну, я тоже не люблю это. Hier leben wir ja in Moskau, in einer Riesenstadt. In Deutschland lebe ich mehr oder weniger auf dem Land. Маленький город недалеко от Ганновера или Bielefeld, да, на западе я думаю. Это дом с моя мама, с моей мамой и 2 собаки. У меня нет брат или сестра, и мой папа живет, я думаю, 30 километров. Я езжу к нему в свободное время. Я играю в футбол, но сейчас в России нет, но в Германии. Да, и я делаю много с друзей. Я люблю рыбалкой. Когда я была маленькой, у нас всегда обязательно дома была собака. И всегда были кошки. И очень часто даже было 2, или кошка с котятами, и собаки со щенками. Всегда. Ну, поэтому для меня это, в общем, совершенно привычный образ жизни, что в доме есть животные. То есть без них плохо. Жемик, иди сюда, иди ко мне. Иди. Жема, иди сюда, иди. Да не бойся, ты иди сюда. Ну иди сюда, иди, котлету хочется же. Иди сюда, иди. Давай, иди сюда ко мне, сюда, так. Нет, ложиться не надо. Иди сюда, ко мне иди. Так, давай лапу. О, молодец, ты хороший. А вторую лапу? Вот, за котлету, скажи, я даже, может быть, и бояться не буду. Что вот вообще не было животных, я жила 1,5 года. Только лишь за все время. Потому что когда вот у меня собака старая умерла, то я решила, что все, больше я собак, ну и вообще животных заводить не буду. Но, в общем, это продержалось только 1,5 года. Мое такое решение было. Потом вот эту кошку мы
нашли. Она была очень маленьким, таким совсем крохотным котенком. И мы нашли ее, только глаза открывшим котенком, мы нашли ее на лестнице, там в коридоре. Сидеть же. Молодец. Лапу дашь? Ой, какой молодец. Молодец. Хороший. На кисть. Ну, естественно, выкормили и, значит, воспитали. Вот. А собака у меня, предыдущая собака, я просто пошла в один дом совершенно по-другому. Я совершенно не собиралась заводить собаку, я просто туда пошла. И когда я пришла, там была собака со щенками, и один из этих щенят ко мне сразу побежал, и хозяйка сказала: ну все, это твой, забирай. Ну, собственно, что я и сделала. А вот этот пес, он у нас появился 2 года тому назад, потому что та вот моя собака, она совершенно неожиданно за 2 часа, она у нас буквально 2 часа прошло, и она у нас умерла. Вот так вот случилось, это вот совершенно вообще как для всех неожиданно. Я очень переживала по этому поводу. Ну, потому что животное в доме — это фактически член семьи. Становится таким же, так скажем, человеком в доме, еще одним. Вот. И поэтому мы просто посмотрели в приюте, где фотографии размещены, было написано, что он скромный, робкий мальчик. Что, собственно, оказалось правдой. Вот он всех боится, всего пугается, очень такой скромный, робкий. Когда чужие, когда все свои, он ведет себя нагло. Бегает, прыгает, играет. Вот. Но только кусаться не умеет. Он, по-моему, даже не знает, что вообще такое может с собакой произойти, что она может взять и укусить. Но иногда прям лает тут так громко, как будто бы он там такой смелый, понимаешь ли. Вот на самом деле скромный и робкий мальчик. Так что вот. А не готов? Нет, пока еще немножечко, пускай они с мясом, пусть поварится. Хорошо. Так, Филимон, я не знаю, вам на двоих хватит пельменей? Ну, это же все для вида, поэтому хватит. Так, короче. Вот ее надо одну вон туда, ближе, так, вот эту вот, да. А? Так, вот эти, да, когда чашки кушают. Ну, что делать? I do my voluntary service here in Russia. My tasks are working in the office of AFS. Circa 2 days a week I'm at the school in Krasnogorsk. There I'm teaching German sometimes, if it's possible, and the other lessons I spend in the Russian language. I'm sitting here now at a table, and in a few minutes I think there will be many people, many different people on the International Dialogue Day and the Russian Tea Party. Here is my host mom, Nonna, and I think she knows better. She knows everything, as always. Yeah. Ну, у нас сегодня 26 сентября, и это день, который объявлен Европейским Союзом и Советом Европы, объявлен как Европейский день межкультурного диалога. Он отмечается во всей Европе. Ну, Россия тоже часть Европы, и мы тоже отмечаем этот день. Поэтому сегодня у нас очень важное событие для нас. Мы собираем разных поколений АФС-студентов, и в том числе у нас ожидаются гости из разных стран, которые здесь, в Москве, работают. Они уже достаточно взрослые люди, я думаю, но они когда-то были АФС-студентами. Я думаю, что мы должны очень
приятно провести время всем в одной нашей дружной АФС-компании. Это первая политическая карикатура. Да. Мальчики! Столу! А что говорить-то? Зачем? Это смешно. Давай. Давай, клади. Например. Компот будешь? Да. It's great and difficult because there's so many new things. I think everything is new. Every evening I'm very tired. I'm sleeping very much because there's so much to take and to think about and so on. And it's really great to be here. Когда я был студентом, я спал 3 недели практически. Потому что было очень сложно. Да, Разный язык, разное время. Я прекрасно понимаю Симона, потому что я тоже был в такой же ситуации 5 лет назад, когда я был студентом, и в первый месяц совершенно понятно то, что ты можешь ходить совершенно в шоке, не понимаешь, что происходит вокруг тебя, и даже это будет не просто культурный шок, как мы все его представляем, а просто ты не понимаешь язык, или что вокруг тебя происходит, какие-то люди говорят, что-то делают, и не все понятно, но потом через какое-то время, уже месяца через 3, через 4, ты уже начинаешь входить в это все, в эту культуру, понимать этих людей, понимать, что происходит вокруг тебя, что от тебя хотят, и ты как-то уже сам в нее вливаешься. Вот. И я очень рад, что у меня сейчас такой хозбрат, потому что это очень круто. Потому что в детстве у меня не было такой возможности, а сейчас, когда я уже все это пережил, сейчас у меня есть хозбрат, и я знаю, как это правильно делать, и как должно все это быть для ФС-студента. And he's a really nice guy. He shows me very many things. He tries to speak Russian with me, but that doesn't work so good. But because of me, I like to spend time with him, to be in the city or anywhere else. Most likely I'm the oldest AFSer at the table. I spent a year in California 45 years ago, 68, 69. That year, 68, was the last year when AFSers from Europe were taken to the US by ship. So we spent 6 days, I believe, on the ship. I started from Rotterdam, then we made a port call at Southampton, and then all the way directly to New York. So I have these vague recollections of downtown Manhattan with pizzeria. There's a sign that I have never seen before. Because pizzas in 68 were not very common in Europe, maybe not even in Italy at that time, because the pizza, as far as I know, is actually in the popular form. It is more of an American invention and was maybe reinvented by Italians after it became popular. But the good thing about the 6 days on the ship, you might think that it would be boring and so on, but we were organized. We were hundreds, I don't remember exactly how many, from almost any country in Europe, and we were organized. You could voluntarily take classes. I was, for instance, in creative writing and whatnot. There were some sports activities, and of course a lot of mingling, an interesting
introduction and a very soft landing into the United States. So how did you get from New York to California then? Then we were flown. Oh, you flew. We were flown, but then at the end of the year, all of us from all over the United States, we did a bus trip. And I, poor guy, fell in love with a French girl. On the same bus. That was the first big event I've seen here with AFS in Russia. I woke up and didn't know how it will be today, but yeah, it was quite well. I talked to many people from different countries, from people from the embassy, important people, with ex-students from AFS who have been in different countries and so on. There were many new impressions and so on, but it's really interesting to see all this. Я просто очень счастлив, потому что я не думал, что у меня будет такой заряд позитива, поговорить с разными людьми, поговорить с бывшими студентами. Я с ними часто общаюсь, но сейчас было намного важнее, потому что это день межкультурного диалога, и особенности с теми людьми, которые, там, например, посол Финляндии, который был 45 лет назад на своей программе, но он до сих пор, видимо, все еще АФСер, потому что бывших АФС студентов не бывает. И это настолько классно и настолько круто, что его все еще его эмоции, его переживания все еще с ним и его истории. И не знаю, это очень круто. Я хочу, наверное, каждый АФС-студент хочет быть таким же, как этот посол. Надо, чтобы мы все понимали, что есть такой день межкультурного диалога, то, что мы должны все общаться друг с другом. Я очень счастлив, что у меня есть мои друзья, которые бывшие АФС-студенты или будущие АФС-студенты, и что мы понимаем, ради чего мы это делаем, зачем мы это делаем, чтобы walk together, talk together. Well, there are a few people I got to know in this time, and we sometimes do anything. Last week I had my first party on the weekend. Tomorrow I will go to the cinema and only go to a bar, drink a water or a cola, and spend some nice time. People are very different, of course, but most people are very friendly. When I ask something on the streets or at home, of course, too. Yeah, it's great to be here and make these experiences in such a city. I've never been in such a big city like Moscow. The ways to the work are longer than I've known in Germany. Your trips to go to the school, you go to office. What do you think? Metro, buses? Yeah, every trip is different than in Germany. In Germany, when I went to school, I drove by car or by bus, and it was maybe 10 or 15 minutes. Then I was at school, and here I have to go by metro. Well, first of all, I have to walk 10 minutes. Then go by metro, maybe half an hour, I don't know. 40 minutes, I should say. To the office, yeah. So I need maybe an hour to go to the office. Mm-hmm. And if I go to school, I have to take, after the metro, the electrichka and walk again. So I need almost 2 hours from one door to the other door. And for me it's a very long time. On foot. The biggest difference between my life before and my life now
To live now in a flat in Germany, I lived in a house with my mom, with many rooms and so on. And How many rooms? uh, He doesn't count. maybe 8 or 9. Yeah. And now I'm living in a flat here, but it's not bad or something like that. It's just different, and I can live here as well. Yes, you will. For sure. Do you see the difference between the place in the flat in Nizhny Novgorod, for example, and ours, or in Krasnogorsk and this one? In Nizhny Novgorod, it was a bigger, I think 2 floors. And the flat in Krasnogorsk was bigger too. And So you live in a smaller one. yeah, maybe. The 3 flats I've seen, this is the smallest one, but yeah, everything's okay, of course. I hope so. Yeah. Yes, but in Nizhny Novgorod there are 3 small children. And, Yeah, that's right. I see. Yeah, I like the children. Yeah, he wants to be a teacher of history and mathematics. Maybe. Maybe. And what about using the electricity, water, or something like that? Do you see any difference? How people use it, or what is the attitude here in Germany? Is it different from you? For you? I think not so much. The only difference I know is the water. In Germany, of course, I could have a shower as long as I wanted, but I've known that at the end of the year I have to pay for the time of having a shower. And here I can stay the whole day when I want to. You think so? I have to pay, by the way. But yeah, of course you have to pay. But if you stay only 1 minute or 5 minutes, it's the same, I think. It is Not? Okay. Hot, and this is cold. For example, do you see how quick it is? So Okay, I didn't know. yeah, but it's okay. I should say that we don't think about that. Okay. For example, we don't need this Yeah. lamps right now, but they're on. So Yeah, it's for the us, same like in Germany. We don't take a look don't at that think too. a lot about that. Yeah. So it's a little bit the same. What do you think about garbage? Yeah, the rubbish is a difference. In Germany we took plastic and paper and I don't remember anything else. Wood, food. Yeah, and here it's a bit easier. There's one. It's the beginning now here of my year in Russia, and I think we will make something like now over the whole time and see at the end if I maybe speak Russian a bit better and so on, and what changed and so on, yeah. And to show maybe people who wants to do that how it is to live in Russia, do something like that here, and yeah, I hope how good it is.
моем далеком Я разговариваю по-китайски. Да, хорошо. Сейчас. Об этом я никогда не думаю ни в Германии, ни в России, но 3 недели назад я познакомился с девушкой на крэш-кемпе, и она хорошая, она добрая. Иногда мы гуляем, завтра я приеду в гости в Александровье, в семью. Да, я уже был там один раз. Ну, Москва мне лучше, да. У нее есть папа и мама, но не брат или сестра. Она одна. Она учится в Москве. Она очень хорошо говорит по-английски. И она учится немецкий. Это хорошо. Можно говорить по-немецки, это иногда тоже хорошо. И это всегда очень интересно с ней. Джим, пойдем. Джим, давай. Правильно. Джим, пойдем. Джим, поедем. Джим, ты со мной идешь, как минимум. Что ты, дурачок? Just